Hello students, this is Sindhu here. So we are going to see integers, the chapter name integers. Okay, so what do I mean by first of all integers? Integers is nothing but it is a collection of numbers that is from minus infinity to positive, that is infinity. That is all the negative integers, it includes all the negative integers, 0 and then positive integers. Okay. So minus values எல்லாமே சேரும், அதே மாதிரி 0வும் இருக்கும், அதே மாதிரி 1ல இருந்து 2 பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் எல்லாமே ஆட் ஆகும். அதுதான் வந்து இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்றது. What do you mean by whole numbers? Whole numbers it starts from 0. Okay, what do you mean by natural numbers? It starts with 1, 2, 3 and so on. Okay, so integers is nothing but it is a collection of all the numbers, that is all the negative numbers, 0 and positive numbers is called as integers. Integers அப்படின்றது நெகட்டிவும் இருக்கும், 0வும் இருக்கும், பாசிட்டிவும் இருக்கும். ஓகே, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கோங்க. இன்டீஜர்ஸ்னா என்னன்றது, ஹோல் நம்பர்ஸ் அப்படின்றது 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ங்கிறது 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ த கலெக்ஷன் ஆஃப் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் வி கால் தட் டு பி அஸ் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ். த கலெக்ஷன் ஆஃப் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் வி கால் தட் டு பி அஸ் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ். Now let us move towards exercise 6.1. Write opposites of the following numbers. So we have to write the opposites for the following numbers. Okay, the first subdivision is increase in weight. The first one is increase in weight. So what will be the opposite for increase in weight? Decrease in weight. Okay, so the solution is decrease in weight. Decrease in weight. Is it clear? You have to write the opposites. Subdivision B, 30 kilometer north. First of all, you have to know the map, that is directions. This is east, right side, always your right side is your east, the opposite will be west, that is left side is west, top is north, bottom is south. Okay, 30 kilometer north means what will be the opposite? 30 kilometer south. So the answer is 30 kilometer south. Solution 30 kilometer south. Okay, so opposites அப்படியே நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா எழுதிடணும், அவ்வளவுதான். நார்த் அப்படின்போது இதோட ஆப்போசிட் என்னவா இருக்கும்? சவுத். இப்போ ஈஸ்ட் கேட்டாங்கன்னா ஆப்போசிட் என்ன வரும்? வெஸ்ட். The next 80 meter east. So 80 meter east, what will be the opposite? 80 meter east. So the opposite will be west. So 80 meter west. 80 meter west. The next subdivision 4, loss of rupees 700. Loss of rupees 700. What is the opposite of loss? Gain. So solution, gain of rupees 700. So loss opposite is gain. So gain of rupees 700. Next subdivision E, 100 meter above sea level. So above the sea level, you just consider 100 meter above the sea level, then it is below, opposite will be below the sea level. So the answer is solution 100 meter below sea level. Okay. Second question, represent the following numbers as integers with appropriate signs. So we have to represent as integers using appropriate signs. Okay, the first subdivision, an aeroplane is flying at a height of 2000 meters above the ground. So flying, you just consider an aeroplane. It is flying above the sea level, above the ground of height 2000 meter. An aeroplane is flying at a height 2000 meter above the ground. So how will you express this in terms of integers with the appropriate sign? So this is above, no? So we have to write to be as plus 2000 meter. Okay, so the answer is plus 2000 meter. So I just underline this, plus 2000 meter. The next one, a submarine is moving at a depth 800 meter below the sea level. So below, you are having the word below. Below என்ற word இருக்கு, அப்ப என்ன யூஸ் பண்ணோம்? Sign negative.
above positive அப்படின்போது below அப்படின்னு வரும்போது we have to use negative sign. So the answer is minus 800 meter. So minus 800 meter. So we have to express only integers, no? So no need for the units. Okay. So minus 800 meter. Next, a deposit of rupees 200. Deposit of rupees 200. Deposit means we are going to put some amount in a bank or a post office or somewhere. Okay. So a deposit. So we are putting some amount. We are not withdrawing the amount. So deposit is a positive one only. So bank la நம்ம deposit bank ல இல்ல post office ல இல்ல ஏதோ ஒரு savings account லயோ நம்ம வந்து deposit பண்றோம். எவ்வளோ 200 rupees deposit பண்றோம். Okay. So deposit போது அது positive தான். நம்ம withdraw பண்றோம் அப்படினா நம்ம negative sign யூஸ் பண்ணலாம். So deposit அப்படினு வரும்போது positive. So plus 200. The next subdivision D, withdrawal of rupees 700. So withdrawal means we are taking the money. So for that we have to put the negative sign. So minus withdrawal of rupees 700. Minus 700. So minus 700. So this is the answer for sub number 2. The next sub number 3. Represent the following numbers on a number line. So number line la நம்ம represent பண்ணனும். First one is plus 5. First one plus 5. So I had already drawn a number line. Okay. So you also want to draw a number line and then we have to plot where is plus 5. So plus 5 is here. Positive sign is here. So this is plus 5. The next subdivision B is minus 10. So where is minus 10? Minus 10 is here. So minus 10. The next subdivision C, plus 8. So where is plus 8? 8 is here. So 8. The next subdivision D, minus 1. So where is minus 1? Minus 1 is here. The next subdivision E, minus 6. So where is minus 6? Minus 6 is here. Minus 6 is here. So thus we plotted the thus we represented the numbers in number line. Fourth question. Adjacent figure is a vertical number line representing integers. So adjacent figure, this is a vertical number line. It is a vertical number line representing integers. The integers are represented. Observe it and locate the following points. So we have to locate the points. The first subdivision, if D is plus 8, then which point is minus 8? If this point D is plus 8 means where is minus 8 and what is that point? So this is plus 8, this is 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. This will be minus 1, minus 2, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. So which point is minus 8? F. The point F is minus 8. So what will be the answer? The answer will be F. The point F. The next subdivision B. If point G a negative integer or a positive integer. So we have to check the point G is negative or positive. Obviously it is a negative because what is the value of G? It is minus 6. So answer is negative integer. Negative integer. Next subdivision C, write integers for point B and E. So we have to write the integers for the point B and E. So what is for the point for B? So this is plus 8, this is plus 7, plus 6, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. So what is the point for B? B point is plus 4. So B is plus 4 and for the point E, what is for point E? This is minus 8, minus 9, minus 10. So for point E, we will be having minus 10. The next
subdivision D, which point marked on this number line has a least value? So which point is having a least value? So which is that point? E is minus 10. Okay, so minus 10 is the least point. E is minus 10. So minus 10 is the E is the least point. E equal to minus 10 is the least point. Is the least point. Okay. So negative numbers positive numbers நீங்க compare பண்ணீங்கன்னா இப்போ பாசிட்டிவ்ல 1 பெருசா 8 பெருசா அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 8 தான் பெருசுன்னு சொல்லுவோம். 1 வந்து சின்ன நம்பர் சொல்லுவோம். பட் இதே வந்து நெகட்டிவ் சீரிஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ -1 பெருசா -10 பெருசான்னு பாத்தீங்கன்னா -1 தான் பெருசு, -10 தான் சின்னது. ஓகே. சோ அப்போ ஓவராலா நீங்க பாக்கும்போது எந்த நம்பர் வந்து பெரிய நம்பர் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 8 தான் பெரிய நம்பர். அதே மாதிரி ஓவராலா எது வந்து சின்ன நம்பர் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா -10 தான் சின்ன நம்பர். So minus 10, that is E point. E is equal to minus 10 is the least point. So this is the answer for subdivision D. Next, subdivision E, arrange all points in decreasing order of value. So decreasing order means from big to small. So we have to arrange all the points in decreasing order. So solution, what will be the decreasing order? So which is the highest one? D. After that C. Then B, then A, after that O, this is point O, O, H, and then H, and then G, F, E. So let us write D, C, B, A, O, H, G, F, E. So this is answer for sum number E. The next, moving towards the sum number 5. Following is the list of temperatures of 5 places in India on a particular day of a year. So these are the 5 places in India. This 5 places in India, it has a temperature and the temperature list is given below. Okay. On a particular day, the temperature of a particular day is given. The question is, write the temperature of these places in the form of integers in the blank column. So here we are having a blank column, isn't it? So we have to write in terms of integers with using appropriate signs also. Okay. First one, Siachen 10 degrees Celsius below 0 degrees Celsius. So what does it mean? 10 degrees Celsius below 0 degrees Celsius means 0 degrees Celsius. This is 0 degrees Celsius means below 10 degrees Celsius below means it is -10. So the answer will be -10 degrees Celsius. The next, Shimla 2 degrees Celsius below. So for below means you have to put negative sign, -2 degrees Celsius. Next, 30 degrees Celsius above 0 degrees Celsius. So positive value. So plus 30 degrees Celsius. Next, 20 degrees Celsius above 0 degrees Celsius. So it is plus 20 degrees Celsius. Next, 5 degrees Celsius below 0 degrees Celsius. So we are having below, no? So you have to put -5 degrees Celsius. So this is the answer for subdivision A. Next, subdivision B. Following is a number line representing the temperature in degrees Celsius. Plot the city against its temperature. So we have to plot the city name against the temperature in this particular number line. Okay. The first one is, what is the first one? Siachen. Siachen is -10 degrees Celsius. So where is -10? -10 is here. So -10 is here and we have to write the name Siachen. Okay. The next, Shimla -2 degrees Celsius. So where will be -2? It will be appropriately here. -2 means here. So Shimla. The next, Ahmedabad 30 degrees Celsius. So where is 30? 30 is positive. So in the positive side we are having 30 to be here. So Ahmedabad. The next, Delhi 20 degrees Celsius. 20 is here. So 20 Delhi.
Srinagar minus 5 degrees Celsius. Minus 5 is here. Srinagar. Okay. So minus 5 is here. So it is Srinagar. So this is the answer for subdivision B. Next, subdivision C. Which is the coldest place? So which is the coldest place? So you just consider the tabular column. Minus 10, minus 2, plus 30, 20, minus 5. So in this you just consider the negative sign. So negative mattu consider pannunga. Minus 10, minus 2, minus 5. So which is the coolest place? So definitely Siachen is the coolest place. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்ல பாக்கும்போது இப்போ 10 to 5 இப்போ இதே பாசிட்டிவ் சைன்ஸா இருந்ததுன்னா நம்ம 10 தான் பெரிய நம்பர். ஸோ 10 தான் வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்லாம கூல் கம்மியா இருக்கிற பிளேஸ்னு சொல்லுவோம். பட் மைனஸ் 10, மைனஸ் 2, மைனஸ் 5 இருக்கிறதுலே ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் 10 தான் லீஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ அப்போ மைனஸ் 10 அப்படின்றது சியாச்சின். ஸோ சியாச்சின் இஸ் த கோலஸ்ட் பிளேஸ். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் Siachen. Siachin. The next, subdivision D. Write the names of the places where temperatures are above 10 degrees Celsius. So we have to write the name of the places which is above 10 degrees Celsius. So above 10 degrees Celsius in the sense that only two places, Ahmedabad and then Delhi. Isn't it? Above 10 degrees Celsius. So the answer is Ahmedabad and Delhi. Ahmedabad and Delhi. So this is the answer for subdivision D. Thus we completed sum number 5. Sum number 6. In each of the following pairs, which number is to the right of the other on a number line? So we have to draw a number line roughly and we have to tell which number is to the right of the other number. So you just consider a number line. After 2 only we will be getting 9. So 9 is right to 2. 9 தான 2 க்கு ரைட் சைடுல இருக்கு. இப்போ 2 கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா இது ரைட் சைடு, இது லெஃப்ட் சைடு. ஸோ ரைட் சைடில் எந்த நம்பர் இருக்கு? 9. ஸோ 9 இஸ் ரைட் டு 2. கொஸ்டின் என்ன? விச் நம்பர் இஸ் ரைட் டு அதர்? ஸோ 9 இஸ் ரைட் டு 2. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சொல்யூஷன். த ஆன்சர் இஸ் 9 இஸ் ரைட் டு 2. The next, minus 3, minus 8. So you just consider a number line. Minus 3 comes here and then minus 8 comes here. So which is right? Minus 3 is right to minus 8. So minus 3 is right to minus 8. Next, subdivision C. 0, 1. 0 minus 1. So 0 minus 1 I had right side. 0 is right to minus 1. So 0 is right to minus 1. Next, minus 11 comma 10. Minus 11. This will be 0. This will be minus 11 here and then 10 will be here. So which is right? 10. So 10 is right to the number minus 11. Answer 10 is right to minus 11. Next, minus 6 comma plus 6. Minus 6 will be here, plus 6 will be here. So 6 is right to minus 6. Answer 6 is right to minus 6. The next, subdivision F. 1 comma minus 100. So 1 will be here, minus 100 will be here. So 1 is right to minus 100. So the answer is 1 is right to minus 100. So thus we completed sum number 6. Next, moving towards sum number 7. Write all the integers between the given pairs. Write them in increasing order. So we have to write them in terms of increasing order. We have to write all the numbers between 0 and minus 7. So what are the numbers between 0 and minus 7? So what are the numbers between 0 and minus 7? Minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, 1, 0 we should not include because between minus 7 to 0.
minus 7க்கும் 0க்கும் இடையில இருக்கிற numbers. ஸோ அப்போ 0வையும் minus 7ஐயும் சேர்க்க வேணாம், இடையில இருக்கிற numbers மட்டும் நம்ம எழுதலாம். ஸோ minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. So this is the answer for sum number subdivision A. Next, subdivision B, minus 4, plus 4. So what are the numbers between minus 4 to plus 4? Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Okay. Next, subdivision C, minus 8 and minus 15. So when you just draw a graph, when you just draw a number line, minus 15 will be here, minus 8 will be here. So in between numbers is minus 14, minus 13, minus 12, minus 11, minus 10, minus 9, minus 8 is not possible. Minus 8 we should not include. So this is the answer for subdivision C. Next, subdivision D, minus 30, minus 23. So minus 30 comes here, minus 23 will be here. So between we will be having minus 29, minus 28, minus 27, minus 26, minus 25, minus 24. Okay. So you can ask me, why can't we start minus 24, minus 25, minus 26 and at last we can stop with minus 29. அதாவது நீங்கள் கேட்கலாம் என்னன்னா minus 24ல ஆரம்பிச்சு minus 29 இப்படி எழுதலாமே, ஏன் வந்து இங்கேருந்து இப்படி மூவ் ஆகுறீங்கன்னு கேட்கலாம். கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் them in increasing order. ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் கவனிச்சிங்கன்னா ரைட் them in increasing order. இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அப்படிங்கும்போது சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பருக்கு தான் நம்ம போகும். டிக்ரீசிங் ஆர்டர்னு பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் போடலாம். ஸோ அப்போது நெகட்டிவ் சைன்ஸ் பார்க்கும்போது லீஸ்ட் எது ஹையஸ்ட் எதுன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா. ஸோ பார்க்குறதுக்கு பெரிய நம்பராக இருந்தாலும் நெகட்டிவ் சைன் இருந்ததுன்னா அதுதான் லீஸ்ட். ஸோ அப்போ சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பருக்கு தான் நம்ம மூவ் ஆகிறோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம எல்லா சம்ஸும் ப்ரொசீட் பண்ணுறோம். மைனஸ்லேருந்து நெகட்டிவில் ஆரம்பித்து பாசிட்டிவ் போகிறோம். அது மாதிரி தான் எல்லா சம்ஸ்லையும் நம்ம முடிக்கணும். நெகட்டிவ் இப்போ ரெண்டுமே நெகட்டிவ் அப்படின்னு வரும்போது நம்பர் லைன் போட்டுக்கோங்க, எது ஃபஸ்ட்டு வருதுன்னு பாருங்கள். அதுக்கு அடுத்த நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம இங்கே முன்னாடி நம்பரோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும். minus 30, minus 23 அப்படின்னு வரும்போது minus 29 start with minus 29 and ends with minus 24. So this is the answer for sum number 8. Sorry, sum number 7. Next, sum number 8. Write 4 negative integers greater than minus 20. So greater than minus 20, we have to write any 4 negative integers. If it is plus 20 means what will be the answer? 21, 22, 23, 24. But it is minus 20. So what will be the answer? Minus 19, minus 18, minus 17, minus 16. Next, write 4 integers less than minus 10. Minus 10 விட கம்மியா 4 numbers நம்ம எழுதணும். If it is 10 means then what will be the answer? 9, 8, 7, 6, isn't it? But it is minus 10. So what will be the answer? Minus 11, minus 12, minus 13, minus 14. So 4 integers less than minus 10. Minus 10 விட கம்மியா இருக்கிற 4 integers. Minus 11, minus 12, minus 13, minus 14. So this is the answer for sum number 8. Sum number 9. For the following statements, write true or false. If the statement is false, correct a statement. So we have to say which is true or false. If it is false means we have to correct a statement. Okay. First subdivision, minus 8 is to the right of minus 10 on a number line. So you just consider a number line. This is minus 10 will be here, minus 8 will be here. So the question is minus 8 is to the right of minus 10. It is correct, isn't it? Minus 8 is right of minus 10. Correct statement. So then it is true. It is true. Next, second subdivision, minus 100 is to the right of minus 50 on a number line. So just consider a number line. Minus 100 will be here, minus 50 will be here. Minus 100 is to the right. Is minus 100 to the right? No. Minus 50 is to the right of minus 100. So the statement is false. How will you correct it? Minus 100 is to the left of minus 50. Okay. The next subdivision C, smallest negative integer is minus 1. So this is false because
It is the greatest number, isn't it? Greatest negative number. So solution will be, the correct answer will be greatest negative integer is -1. Next, subdivision B. -26 is larger than -25. Is it true? -26 is larger than -25. Definitely no. -26 is smaller than -25. So the statement is false. So what will be the correct statement? -26 is smaller than -25. So this is the answer for sum number 9. Next, sum number 10. Draw a number line and answer the following. So we have to draw a number line and answer the following questions. The first subdivision: which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2? So you just consider a number line. -2 will be here. After that, -1, 0, 1, 2, 3. So 4 numbers to the right of -2. -2 will be here. 4 numbers. If we jump to 4 numbers right of -2, 1, 2, 3, 4. So the answer will be 2. We will reach in 2. The next, second subdivision: which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1? This is 1. So left side. So 0, -1, -2, -3, -4. So 5 numbers to the left of 1. 5 numbers to the left of 1. So 1, 2, 3, 4, 5. So the answer will be -4. So we will reach in -4. We will reach in -4. Next, subdivision C. If we are at -8 on a number line, in which direction should we move to reach -13? So if we are in -18, we have to get a -13. Okay, so in which direction we have to reach? -8, -9, -10, -11, -12, -13. So in which direction? To the left side. Okay, to the left side of -8. Then only we will reach -13. So we should move in left direction. Solution: we should move in left direction. Next, subdivision D. If we are at -6 on a number line, in which direction should we move to reach -1? So if we are in -6 on a number line, in which direction we should reach in -1? -1 will be here. So -1 is to the right of 6, -6, isn't it? So in which direction we have to move? We have to move in right side, right direction. Solution: we should move in right direction. We should move in right direction. So this is answer for sum number 10. Thank you for watching, students. So if you like this video, please like, share and subscribe this channel, and don't forget to share to your friends. So a single share can help so many students. So please share to your friends. Thank you.